meetings. Sorry, that's No problem. So we will have a couple of presentations, and then after that, we will have public comment. And so without further ado, we'll go ahead and move on to presentations. I do want to introduce Xochitl Aranda, who's the Chief of Staff for the Commissioner. She will be introducing our first speaker. Xochitl, would you like to say a few words and then do the Hi. Yes, good evening. I just want to welcome everybody to our first Citizens Forum of the year, and thanks to all for making the time to be with us this evening. I do want to express Commissioner's apologies for not being able to attend. She attends each one of these and makes sure that she's involved in all the community discussions and is very committed to furthering the sediment management in this region. So you'll be hearing from one of our engineers on our sediment management program, and also on the water and sanitation utility, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Mr. Manuel Herrera. He's the Director of Engineering and Projects, and he'll be able to provide an overview of the work that they're doing. And it's very impressive because they got their first wastewater treatment plant up until around the year 2000 in that range. And so a lot of progress has been made, and it's just it's great to see. It's a great example to follow, and you know, we always like to learn what lessons learned from others' experiences. So again, thank you to all, and hope you enjoy our presentations. And just as always, knowing that we're here for the stakeholders, we're here for the region. So with that, I'll like to allow Mr. Manuel Herrera to we can begin with your presentation. And thank you for being with us this evening. Thank you, Ms. Aranda. Appreciate it. Muchas gracias por la presentación, y con mucho gusto les compartiremos lo que estamos haciendo acá en Ciudad Juárez. Es mejoras al sistema alcantarillado en la zona, nosotros le llamamos acá poniente de la ciudad, una parte que ha crecido a través del tiempo, con asentamientos irregulares, un área que los que conocen no es exactamente Anapra, es por el rumbo de Anapra. Son colectores, líneas de drenaje que se han hecho, que tienen más de 30, 40 años, algunas redes de estas. Entonces ya estaban en muy malas condiciones. Y bueno, pues hemos trabajado allí en coordinación con el Banco de Desarrollo de América del Norte. Hemos trabajado con Junta Central de Agua y Saneamiento y con la Comisión Nacional del Agua, y pues muy contentos para poderles presentar lo que estamos haciendo. A ver, la otra lámina, porque aquí no responde. ¿Cómo le muevo aquí? ¿Me la comparte, por favor, para poderle yo mover, o me ayudan? Ok. Aquí nosotros en la red de alcantarillado que tenemos que le llamamos nosotros zona surponiente, es un sistema de colectores, bueno, que está, uno de ellos, el Norzagaray, tiene una longitud de más de 5 kilómetros de longitud. Es un colector que tiene ya muchos años, que atraviesa pues parte acá de todo lo que los que conocen aquí Ciudad Juárez, va por todo el borde del río, desde la parte del Chamizal hasta el arroyo de las Víboras. Tenemos otro colector que se conecta, que le llamamos el colector Las Víboras, que se conecta, es una calle canal, así le llamamos aquí, es una calle canal. Cuando llueve, pues es un canal, prácticamente. Los que vivieron las lluvias del 2006, pues por ahí lo modelaron y saben lo que estamos hablando. El arroyo el colector Las Víboras y el colector Mimbre. Son 4 colectores que tenemos nosotros
en la zona poniente, que esto le da el servicio a más de 250,000 personas. Es la parte poniente antigua de nuestra ciudad y con esto sacamos toda el agua residual que viene al sistema colector, que nosotros le llamamos sistema norte, porque va a una planta que se ubica en la Francisco Villarreal Torres y Boulevard Juan Pablo II. Es la primera planta que tuvimos acá en Ciudad Juárez, allá por el año 2000. La otra, si me permite, la otra lámina. Ok. El colector Norzagaray, bueno, pues ya lo comenté, tiene una longitud de 5,558 metros, 5,5 kilómetros. El del mimbre tiene una longitud de 2,5 kilómetros, el nadador es de 2,3 y el víboras de 1,9. Estamos hablando que vamos a reemplazar, lo que nosotros queremos reemplazar son 12,5 kilómetros de colectores de la zona surponiente. Ahorita comentaba, son 58,000, más de 58,000 familias que equivalen a más de 246,000 habitantes que se ven beneficiados de, bueno, de todas las colonias, más de 10 colonias que se ubican en la zona poniente de nuestra ciudad. La otra, por favor. Aquí está el sistema de colectores que estoy comentando. Por aquí, aquí dice Avenida Benito Juárez. Este es el puente que conocemos de aquí de la Avenida Juárez, cuando van a la ciudad del Paso. Por aquí está, a donde tengo el cursor es el acceso. Esto que está ahorita en color morado, en color púrpura, nosotros le llamamos partida 3. Esto ya lo construimos ahorita. Lo que está aquí en color azul, le llamamos partida 2, 1,000 metros y los importes. Y lo que está aquí en color púrpura es otro tramo que ya terminamos. Ahorita construimos la partida 1, la 2 y la 3. Estamos por iniciar la partida 4 y aquí en color naranja, acá arriba se va a ver un color naranja. Este sube hasta la colonia ladrillera de Juárez. Ya tenemos toda la tubería de este colector. Lo estamos ahorita ya preparando el proceso licitatorio para la instalación de 2,357 metros. Quiero comentar también que lo que es el Norzagaray, de aquí de donde está, dice aquí Nardos, Arroyo de las Víboras, hasta donde lo vamos a construir, los 5 kilómetros, ya tenemos toda la tubería. Fue un recurso que tuvimos por parte del Banco de Desarrollo de América del Norte para la adquisición de los 5 kilómetros de tubería. Tenemos el colector que está aquí en color verde. Este es un color que nosotros le llamamos Arroyo de las Víboras. Es otro colector que aquí cuando llueve pues baja bastante agua por esta parte. Y el que está aquí en un color azul, que dice aquí Tabaco por esta parte, este es el colector Arroyo del Mimbre, 2,5 kilómetros del colector Mimbre y 1,9 kilómetros del colector Las Víboras y 2,3 kilómetros de lo que es la parte aquí del río que nosotros le llamamos nadadores. También este va paralelo al río Bravo. La otra, por favor. Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que hemos nosotros licitado, de los recursos que obtuvimos y lo que nosotros tenemos ahorita contemplado de acuerdo a estos proyectos que necesitamos para resolver el tema de los más de 12 kilómetros que tenemos que reponer. Son 12,5 kilómetros y tenemos ahorita un estimado de cerca de 680 millones de pesos que requerimos. Aquí, como pueden ver, el nadadores, Arroyo de las Víboras y Arroyo del Mimbre. En el nadadores, ahorita llevamos cerca de 3 kilómetros ya ejecutados. Nos van a faltar cerca de 2,9 kilómetros nos faltarán para terminar el Norzagaray, perdón. El nadadores,
Vamos a iniciar, ahorita les comentaba, con el proceso licitatorio. Ya tenemos los 2.4 kilómetros de tubería, ya fueron adquiridos y estamos trabajando ya con el proceso licitatorio. Es una licitación pública nacional que hacemos. Todo esto son licitaciones públicas nacionales que hacemos para que cualquier empresa del país pueda entrar a hacer los trabajos de instalación o de suministro, sea el caso. La otra, por favor. Bueno, pues aquí tenemos un cuadro donde tenemos los recursos que fueron en la primera etapa, lo que se adquirió con el número de contrato, los recursos asignados por el BIF. El BIF fueron 11.5 millones de dólares. Y aquí, bueno, ya hicimos una conversión aquí a pesos, lo que hemos invertido nosotros. Ahorita llevamos cerca de 210 millones. Quiero comentarles, nosotros, la Junta Municipal, para instalar la tubería, pues obtuvimos un crédito de 4.5 millones, como 90 millones de pesos para hacer la instalación de los 3 kilómetros. Estas son las empresas que ganaron. Las empresas que están trabajando ahorita son la etapa 1, es la 2 y la etapa 3. Son las empresas que ganaron por aquí están los importes, más de 80 millones de pesos en un tipo de cambio que tenemos, cómo se han ido ejerciendo los recursos para que sea todo muy transparente, cómo se está manejando el recurso que obtuvimos y el crédito que obtuvimos la Junta Municipal para poder llevar a cabo esta gran obra que se está haciendo. La otra, por favor. Aquí es uno de los primer contrato que hicimos. Este es una parte de colector. Por aquí se está viendo. No sé, no me permite abrir. Este es un video que me gustaría compartirlo. No sé por qué no se ha cargado. Para que vean el proceso. Perdón, aquí ya se abrió, aquí lo ponemos, aquí ya se va. Para que se vea lo importante de la obra. Es una tubería de 1 metro 52 centímetros de diámetro, de polietileno de alta densidad. Es una tubería que cumple con todas las especificaciones, cumple con la norma F894. Está certificada perfectamente. Por aquí está donde trabajamos en la parte norte de todo el bulevar que nosotros le llamamos fronterizo, que va paralelo al río Bravo. Aquí ahorita platicaremos del agua que está en este canal, que va en este canal. Nosotros aquí ya, este colector, yo quiero comentarles, era de concreto y había unas reparaciones que se habían hecho temporales o provisionales con un material de PVC que salió muy mal ese material. Cuando metían el jet, cuando hacían limpieza, pues se llegó a quebrar. Y la tubería de concreto pues estaba en muy malas condiciones. Ya teníamos varios hundimientos aquí en esta parte. O sea, que le llamo hundimiento, se caía el tubo, ya no había la parte superior del tubo, se colapsaba y tapaba y nos causaba problemas en algunos puntos de la ciudad. La otra, en la parte alta sobre todo. La otra, por favor. La otra, este es el video, el otro. Ok. Aquí ahorita comentaba del colector no, Norzagaray, pero quiero comentarles que nosotros ya iniciamos. Aquí hay un error. Este es colector nadadores. El colector nadadores ahorita ya se compró la tubería. Aquí una disculpa porque dice Norzagaray es colector nadadores. Se compró la tubería. Este es el número de contrato. Esto ya fue recursos propios del organismo operador. Un poco más de 60 millones de pesos. Por ahí estuvo la adquisición y ahorita estamos en el proceso licitatorio para la instalación que va a andar por este orden del recurso. O sea, nosotros tenemos contemplado que para terminar con el colector que va desde donde está el arroyo de las Víboras y Norzagaray hasta la colonia ladrillera de Juárez, bueno, se requieren más de 111 millones de pesos.
El otro, por favor. Bueno, todos conocen aquí el monumento al ciudadano, ¿no? Ciudadano. Por aquí, aquí nosotros llegamos con con estos 3 contratos, vamos a dar vuelta aquí en la glorieta. Aquí estamos contemplando unas cajas desarenadoras. Es algo que nos han preguntado, ¿y esas cajas por qué? Bueno, pues les comento que es algo, nosotros recibimos mucho material sólido de la parte alta de la ciudad, mucha tierra, mucha basura, material plástico que viene de algunos lugares que están por esta parte. Tenemos problemas, pues yo creo que es nuestro mayor problema, el material sólido que nos envían aquí. Ahorita se está cargando, es otro video que tenemos de los trabajos que se están llevando a cabo hasta este punto. Ahí, se está tardando aquí está ya, ahí va. Esta es la calle Norzagaray, para los que no conocen, y aquí se dividen el Boulevard Norzagaray y el colector Nadadores del lado derecho donde va ahorita el dron. Este es el colector Nadadores, es una parte que nos está causando ahorita problemas. Ahorita tenemos problemas aquí de asolvamiento, de caídos que le llamamos nosotros. Pues todos los videos que tenemos, las videoinspecciones, este colector ya pues está a punto de colapsarse en varios lugares. Ya tenemos toda la tubería para poder hacer el reemplazo de esta, y es el que les comentamos que ya estamos ahorita preparando las bases para salir a licitación de la instalación de este colector. Ahorita por ahí escuchaba algunos compañeros, algunos colegas que están aquí de la parte de Nuevo México. Nosotros con esta obra nomás vamos a llegar hasta lo que es antes de Anapra, no subimos hasta Anapra con la red de colectores. Aquí si ven dentro del bordo, por aquí van a ver una parte donde tenemos ahí recicladoras de materiales. Toda esta situación es lo que nos causa taponamientos que aguas arriba vemos que vamos a tener charcas, que es lo que nos están causando problemas. Sí, hemos tenido ya reuniones con el municipio, pues para que nos ayuden a quitar todos estos, pues, lugares que ahí se ponen a trabajar con los plásticos, con algunos materiales reciclables. Entonces, hemos tenido aquí mucho problema con este tipo de material, que es lo que también nos está causando problemas. Entonces, ahí ya estamos trabajando. Este es el colector Nadadores. Aquí ven algunos problemas que tenemos de brotes de alcantarillado, que es lo que se nos estaba yendo al río, se nos está yendo todavía en algunos puntos. Pero bueno, pues esto es lo que ya vamos a terminar con toda esta parte. Esta es la colonia Saralugo, que nosotros conocemos aquí. Por ahí al lado derecho se ve la malla fronteriza, el río. Esta es la colonia Saralugo, y vamos rumbo a una colonia que se llama Ladrillera de Juárez, que son los que hacen ahí, pues que se ven de la parte americana cuando van cruzando ahí por el 375, por el 10, a mano derecha, por ahí se ven estas colonias que fueron, les repito, asentamientos irregulares. Es una parte baja dentro del sector. Está la sierra hacia el lado sur, y esta es la parte baja. Este es el Boulevard Norzagaray. Por aquí vamos a terminar nosotros, aquí donde está una gasolinera. Por aquí terminamos con la obra del colector Nadadores. Y hay unas escuelas que por aquí cruzan los niños, ¿verdad? Y pues tienen que cruzar por estos derrames, que esperemos pronto ya dejemos de vertir esas aguas ahí por las alcantarillas. El otro, por favor. En la otra, ese es el video de nuevo. Algo que yo creo que han estado viendo en los medios, que han estado saliendo el tema de por qué se mandó el agua hacia la sequía que veíamos ahorita.
Es una sequía que al final de cuentas cruza toda la ciudad y va hacia el río. Nosotros quiero comentarles que cuando estábamos en el proceso constructivo, nosotros teníamos tres opciones. Una, mandarla meter nosotros le llamamos unos tapones, unas costaleras y rebombear el agua y mandarla hacia colectores. Esa era la principal. Tuvimos algunos problemas porque está muy fallado el colector. Cuando empezamos a meter la presión, se empezó a colapsar, se empezó a caer. La otra era mandarla hacia la redes secundarias de la zona centro, que ahorita también les informamos, estamos reparando parte de la zona centro de drenaje, estamos reemplazando todo el drenaje de un polígono ahí frente a la presidencia municipal, que es la Lerdo, la 16 de septiembre, Francisco, y donde está la Plaza de Toros, toda esa zona la estamos reemplazando porque ya también estaba muy mal, entonces no podíamos mandar el agua ahí porque iba a brotar y íbamos a inundar parte del centro. La otra era mandarla al río, que también pues se descartó la posibilidad de mandarla al río. Fue el motivo que la mandáramos hacia la sequía. Estuvimos, bueno, pues nuestro director ejecutivo, el representante de la gobernadora, como están viendo aquí, se estuvieron haciendo conferencias de prensa en el lugar, en diferentes lugares, se hicieron recorridos, aquí se entregaron algunos folletos informativos diciéndoles a las personas e informando pues lo que iba a estar sucediendo. Entonces fue un tema también arduo por un grupo de ahí de compañeros que estuvieron socializando, informando lo que estaba pasando y por qué habíamos tomado esa decisión. Eh, Ahorita por aquí hay otras imágenes, si me permites, por favor, la otra. Ese tipo de material que ustedes ven ahí es parte del material que fluía por el drenaje. Entonces, pues, si se fijan, es mucho el tema de basura que transita por nuestros colectores. Pero más sin embargo, bueno, pues ahorita ya se está haciendo la limpieza de todo esto, de todo este material que estaba ahí en los sistemas de colectores. Se ha instruido a un grupo de empresarios, son 3 empresas que van a andar haciendo la limpieza en un buen tramo del colector, del canal, perdón, del canal. Se va a estar haciendo limpieza. La otra, por favor. Aquí sí pueden ver nosotros esta barricada o esta costalera que le llamamos nosotros, se hizo para que el agua que vertiera por la parte acá de donde están los arroyos de las víboras, esto no fluyera hacia el río. Toda esta era captada y se mandaba a la sequía. Entonces aquí están en la parte inferior, ven que están haciendo limpiezas algunas personas. Ahorita se están haciendo ya el bombeo, se está sacando el agua de algunos lugares que se hicieron ahí algunos acumulamientos y posteriormente entrarán ya las máquinas a recoger ya el material sólido. Estábamos viendo, bueno, pues hay una parte que está el material, hay lodo, o sea, entonces se va a hacer ahí un proceso con cal y con yeso para poder recoger todo ese sólido y limpiar la sequía, que no tengamos ya problemas a la hora que se suelte el agua. Como todos sabemos, ahorita no tengo la fecha que va a liberar el agua del tratado, pero más sin embargo, la instrucción que se ha dado aquí a los contratistas es que para la segunda semana de marzo, pues ya estemos, o antes si es posible, ya está libre de todo el material que se puede ver aquí en la sequía y que pueda transitar el agua sin ningún problema. La otra, se me hace que esta era la última. Bueno, pues aquí ya está de los problemas que tenemos nosotros a lo largo del colector. Este es del colector Nadadores, ya lo vieron ahorita en el video. Estamos ya hablando con el municipio, de hecho ya tenemos algunas reuniones agendadas para que esta gente llegó y se posesionó estos terrenos ilegalmente, no es un terreno ahí de venta, porque si ustedes ven, pues es parte están aquí sobre el área de protección del río. Este es el bordo del río, lo que le llamamos. Entonces ya se va a quitar todas estas gentes, pero este es nuestro problema de todo este material, todo este basura, todo este reciclado, bueno, pues es el que nos ha estado causando problemas en el tema de mantenimientos. Yo quiero comentar que se hacen esfuerzos grandes cada mes, cada 2 meses y muchos se meten aquí por la madrugada, equipos en la noche, equipos inyección, succión,
Hemos metido hasta 10 equipos juntos para poder liberar todo el material sólido que tenemos en esta parte. Y bueno, se ha trabajado muy duro en el tema de socialización. Es un tema que se ha trabajado muy duro aquí para que estas personas pues usen el drenaje como debe ser. O sea, hemos comentado que tampoco es un sistema pluvial, es un sistema sanitario y cuando llueve, pues quieren utilizarlo como drenaje pluvial y con todo este material que hay sobre las vialidades, pues nos asolvan los colectores. Es una problemática que se tiene aquí, pero pues, se sigue trabajando aquí con los vecinos. No sé qué esta era, no sé si hay otra. Eso es todo lo que tengo yo para presentar, lo que estamos haciendo, el gran trabajo que se está haciendo aquí en la parte poniente de Ciudad Juárez con una infraestructura ya bastante dañada por lo que estoy comentando, ¿verdad? Todo el material sólido y porque también ha trabajado como un sistema mixto. Todos recordarán el tema del 2006, perdón, el 2006, el 2008. Estos colectores sufrieron daños también al saturarlos y sobretrabajarlos con material de lo de las lluvias, con agua de lluvia. Entonces, pues estoy a la orden, eso es lo que traía para compartir con ustedes, con mucho gusto. Muchas gracias, señor, ah, para su presentación. Do we have any questions? Blanca? Hi, everyone. I do have a question for Mr. Herrera. Muy buenas tardes, señor Herrera, y voy a tratar de decirlo en los dos idiomas. I'm going to try to say in both languages. So I know that you were talking about that we have the collectors, see that we have a lot of problem with the Arroyo Víboras and North Sagray, as well with the collector of nadadores. Veo que tenemos un gran problema en el Arroyo de Víboras y North Sagray y también en el colector de nadadores. Esto me preocupa mucho porque las alcantarillas se desbordan y esto es un problema para la salud. I would like to know that how long is it going to take in order for you guys to have this ready, and how many years are we talking about from now, so you guys can put a remedy to this? Estaba preguntando y diciéndole que hay un gran problema de Ok. salud por esas alcantarillas. ¿Cuál es el problema y el tiempo que nos toma para que esto esté listo? Bueno, ahorita comenté yo, son 12 kilómetros y medio de colectores. Ahorita tenemos nosotros un compromiso para resolverlo ya nos quedan poco menos, son 5 años lo que tenemos nosotros programado para el reemplazo de estos colectores y ahorita nos han de quedar, no sé, 4 años o 4 años y algunos meses para reemplazar esos 12 kilómetros y medio de colectores. Es lo que tenemos nosotros contemplado dentro del plan de acción para hacer la reposición de esta infraestructura. Y también una pregunta, la calidad de vida para estas pipas que van a ser puestas. Usted estaba hablando, the quality of life for these pipes that you guys are going to put, and talking about the material that you're going to use. How No. long of life? ¿Cuánto tiempo de vida está? Muy buena pregunta. Estas tuberías, el fabricante es una tecnología alemana. Es una tubería ahorita de primera generación y nos dicen que el periodo de vida es de más de 70 años que va a tener. Lo único pues va a tener que ser estarle dando el mantenimiento y que esperemos también, ahorita estamos cambiando las tapaderas de las alcantarillas. Anteriormente eran de metal y esas se las llevaban, Sí. nos las robaban, es la palabra, nos las Sí. robaban y se quedaban expuestas y ahí nos echaban muchos de los residuos. Ahorita todos los proyectos ya están saliendo con tapas de polietileno de alta densidad, con materiales que ya no sirven para la venta, ya no tienen un valor comercial. Entonces esto nos va a ayudar también para tener más limpio nuestros colectores y que la agua no brote por las alcantarillas, que ese era el tema sentido de las personas que utilizan estas vialidades para ir hacia sus hogares, hacia el poniente.
Entonces, el tiempo de vida va a ser más de 70 años que estas tuberías no sufran el ataque de los gases, al menos que, bueno, pues nos echaran alguna cosa que no esté ahorita, pues que no está ahora un solvente o alguna cosa que no hay ahorita en el mercado. Que esperemos que no nos cause ese daño, ¿verdad? Esperemos, Y, esperemos. y another question is, you just mentioned that all the residues goes directly to the river, que todos los residuos se van directamente al río. What is, if, for example, you were talking about the acequias? Él estaba hablando de las acequias y de la limpieza and the cleaning of this water. So what is the final destination of this water and which conditions this water goes to? Bueno, mire, ahorita no es de que nosotros la arrojemos, o sea, nosotros el agua ahorita para hacer la rehabilitación de esta infraestructura, el agua la estábamos enviando a un canal. Este, Este canal va hacia el Valle de Juárez. Ahorita nosotros esta agua la estamos en algunos puntos, tenemos ahorita 5 puntos donde estamos bombeando el agua y hacia colectores, en todo el trayecto, hacia colectores y posteriormente vamos a hacer ahí una desinfección, vamos a trabajar ahí con algunos productos y luego vamos a levantar todo el material sólido que estaba, un material que inclusive pues no es del derrame del colector, más sin embargo, bueno, pues es el compromiso limpiar la seca y que no queden ahí residuos. Ya se está bombeando ahorita, o sea, bombeando es con equipos de bombeo, no sé si vieron las fotografías, Sí. ya mandándolos a algunas alcantarillas, donde los colectores están bien y que no vamos a poner en riesgo a la ciudadanía que les brote ahora, por ejemplo, en la zona centro, en zonas habitacionales. Eso lo estamos cuidando mucho. Y como última pregunta, as a last question, I just wanted to ask you, what kind of a preparedness are you getting for this raining season? ¿Qué tipo de preparación usted tiene previsto para esta temporada de lluvias? Mire, bueno, quiero aclararles algo, que por ahí pues he estado manejando. El tema pluvial, la Junta Municipal, o sea, la Junta de Aguas no es responsabilidad del tema pluvial, más sin embargo, en el gobierno de la maestra María Eugenia Campos, ella instruyó al director y pues al personal, a nosotros, para que trabajáramos con esta parte de lo que decía ahorita el arroyo de las víboras. Nosotros tenemos cinco diques o 5 presas que son las que aportan el agua hacia el arroyo de las víboras y ahorita ya tenemos 2 de ellos terminados, que es Pico del Águila y Puerto La Paz. Se está trabajando ahorita en la construcción de otro que le llamamos, está a la altura del Camino Real, que le llamamos Filtro 2 y ya están trabajándose los permisos con la Comisión Nacional del Agua porque son los que dan los permisos para trabajar con una presa que se llama Fronteriza y otra que se llama Víboras Tanque. Con estas 5 presas se va a controlar el gasto, la avenida y poder controlar el flujo y una canalización que va a venir por el arroyo de las víboras. Más sin embargo, bueno, pues ahorita sí tenemos los proyectos, tenemos ya terminados 2 presas, vamos por la tercera terminándolo y ha sido con recursos pues de la Junta y de Gobierno del Estado. Entonces, sí nos estamos preparando en ese sentido, que no es un tema, vuelvo a repetir, de la Junta Municipal, pero al final de cuentas, nosotros también somos terceros perjudicados ya que se daña la infraestructura sanitaria. Es correcto. Ingeniero, muchísimas gracias. Le agradezco mucho sus respuestas. Thank you very much, Mr. Herrera. Ok, muchas gracias, estoy a sus órdenes. Thank you, Blanca. Gracias, señor Herrera. Any other comments or questions? Brent? Let me do this. Can you all hear me? Oh, I have to press the button. Okay, now you can hear me. Thank you, Mr. Herrera, for your interesting presentation. And I do have a question for you. The drone videos that you showed, well, just my question is,
the infrastructure that you're talking about, is that subsurface sewage piping that has deteriorated over time? And so the drones, you're just showing the pathway of the subsurface pipelines, is that correct? Sí, es el trazo de donde están ahorita los colectores, donde los vamos ya reemplazando. Hay algunos tramos que los vamos sacando y otros que los vamos dejando allá los tubos, y ese es el trayecto del colector. Gracias, thank you. Carla, go ahead. Hola, ingeniero Herrera, muchas gracias por su presentación. Mi nombre es Carla Méndez y pues yo me especializo en la salud pública, en la salud de la población en cuanto a recursos de agua. Entonces, pues yo sé lo importante que es incorporar a la comunidad cuando haciendo estos proyectos y estos trabajos de agua. Entonces, mi pregunta es, cuando dieron a cabo el comunicado con la población de estos colectores, de estos proyectos que están haciendo, querían saber cuál fue la reacción de la población, estaban preocupados, estaban, no sé, agradecidos por esto, y lo pregunto porque pues yo sé que este tipo de reemplazar las tuberías puede traer infecciones, enfermedades a la población que está viviendo enseguida de ellos. Entonces quería saber cuál fue la reacción de esta población y si haya habido casos anteriores de infecciones o algo de este problema de las alcantarillas. No, fíjese que, bueno, sí la gente estaba primero molesta por la falta de información, no sabían qué estaba pasando. Cuando se hicieron las conferencias de prensa, cuando se hicieron los comunicados, cuando se hizo la socialización, que se entró a algunos lugares que permitían, porque la sequía en algunas partes no se puede entrar, e informarles lo que estaba sucediendo. Al tener algunas conferencias de prensa y cuestionaban, ¿verdad? Algunos reporteros, ¿y por qué esto? Bueno, al final de cuentas se tienen que tomar decisiones, que era más importante, o sea, que importa más la población, que brotara en las calles, que tuviéramos las charcas así, o que lo condujéramos, y lo que estamos haciendo ahorita. Sí, va a ser un tema ahí de olor que se presentó, sobre todo ahorita que se incrementó la temperatura, fue cuando hubo más quejas, más llamadas por los olores. Pero la verdad, yo siento que cuando ya la gente estaba enterada, pues sí, ¿verdad? Es decir, pues tomaron la mejor decisión para que esto, llegara a buenos términos. De lo contrario, pues aparte de haber tenido el agua en las calles, todavía no termináramos con los trabajos. No hemos tenido algún problema. Sí se pudiera haber presentado un problema si hubiéramos enviado el agua a la calle. Ahí creo yo que sí hubiera sido un problema más serio, porque hubieran brotado muchas más alcantarillas y hubiéramos tenido un problema más serio. Y ahorita, bueno, nosotros no tenemos hasta ahorita algún caso. Sí hay reportes, porque tenemos un sistema ahí de llamadas de gestión, donde pues ahí que por qué huele en algunos lugares, en algunos sectores, pero hasta ahí un tema de olor. Muchas gracias. Alberto. Thank you. Una pregunta, licenciado. Primero que nada, quiero agradecerle a las personas que tuvieron la conciencia para no, dijo que había 3 opciones, y una de ellas era desecharlo en el río, todas estas aguas que iban contaminadas. Le agradezco de antemano, y primero que nada, porque hicieron conciencia de no tirar el agua en el río, contaminándolo. Dijo usted que no solamente las personas que tienen esa área donde están haciendo este reciclaje, sino mencionó que había también en diferentes vialidades alrededor de la ciudad que terminan en estos desechos, esta basura termina en los alcantarillados de la misma.
¿sí? ¿Han hecho algún planes para, porque sé que al final de cuentas también tiene que ver lo que es cultural, esta cultura de esta cultura donde la basura a veces no la ponen en su lugar? Entonces, ¿hay alguna campaña que hayan hecho, algún plan que tengan para esta campaña hacia el futuro de las siguientes generaciones? Porque menciona que son 70 años de la vida de que se le tiene que dar mantenimiento, no solamente en cuestión de infraestructura, sino en términos del mantenimiento que se le tiene que dar a través de la sociedad para que ellos hagan conciencia de no estar desechando la basura donde no se debe, que al final de cuentas termina haciéndole daño a ellos mismos como sociedad por la cuestión de los estancamientos que tienen dentro del alcantarillado. Y esa sería una pregunta. Sí. Y otra pregunta sería si han pensado en hacer algún grupo de voluntarios, como aquí, por ejemplo, para darle mantenimiento a las carreteras, se juntan algunos grupos de personas para hacer lo que es el mantenimiento a las calles, ya sea por cuadras, por kilómetros, por millas, y son grupos que se juntan voluntarios, ellos mismos le han dando mantenimiento. No sé si han pensado o quisieran ustedes quizás empezar algún grupo así grupos voluntarios que estén listos para trabajar en este tipo de proyectos. Mire, la primera pregunta, sí tenemos ahí un área de cultura del agua que le llamamos nosotros, un área, un departamento que ellos se han enfocado mucho, pues en el cuidado del agua potable, de no desperdiciarla, de utilizarla correctamente, pero ahora se han metido mucho y hemos estado platicando con ellos para el buen uso del sistema de drenaje sanitario. Y no nomás en esta parte, en varias partes de la ciudad, porque yo creo que como también el Paso tenemos a partir de la pandemia, cuando la pandemia tuvimos ahí temas de material sólido, ahora con las toallitas esas húmedas y material que lo arrojaban al sistema, teníamos problemas con las bombas y teníamos este tipo de problemas. Y ahorita el área de cultura del agua ha estado trabajando fuerte en este sentido y bueno, es un compromiso también que ellos entren a esta área. De hecho, hemos tenido algunas reuniones ya nosotros con las partes de cultura para que entren a estas áreas más, pues de clase social más bajas. Aquí no tenemos estaciones de bombeo, no tenemos bombas que se nos atasquen, pero tenemos este tipo de problemas y decirle a la gente, se ha estado informando, por ahí han salido en los medios, no sé si hayan escuchado o visto en algunos medios televisivos donde sale el que no levanten las alcantarillas, que denuncien si alguien se lleva alguna tapadera, han salido campañas para hacer eso y sí, sí se está trabajando en ese sentido y en varias partes de la ciudad, no nomás aquí. Y con el tema de los voluntarios, la verdad que ahí sí no hemos trabajado, ahí no hemos trabajado. Creemos que pues ahorita que comenta pudiera trabajarse en la limpieza de las calles, en la colaboración en la limpieza, porque entrarle al sistema ya de limpieza con el equipo, en el área sanitaria y en las alcantarillas, en los drenajes es peligroso. La verdad es poner en riesgo a la población, ya que pues no pueden, se necesitarían equipos especiales para poder entrar. Entonces, pero bueno, pues platicaremos con la gente de Cultura del Agua para ver si en temas de limpieza, ¿no? Y que concientización y limpieza en estas colonias. Bueno, licenciado, me refería no solamente en el alcantarillado, sino me refiero en las calles en general, las vías, la vía Sí. pública. No, en esto nosotros no hemos trabajado. Es un tema que nosotros no hemos hecho ahí las comentarios y hemos manejado ahí algo de que no nos arrojen la basura, que no nos barran las alcantarillas, el sistema alcantarillado. Hemos sacado eso, pero no hemos entrado en hacer grupos de voluntarios para andar limpiando las calles o los arroyos, eso no lo hemos hecho.
Thank you, Alberto. Is there anybody else who has a question or a comment in the audience? Or I Blanca? just have one more question if it's Go ahead. possible. Ingeniero, quisiera hacer una pregunta nuevamente, Blanca Trout, aquí. Estoy viendo en su presentación que también usted provee estadísticas de el agua potable o que se toma. ¿Cuáles son los resultados que se han visto últimamente en cuanto es libre de tomarla, es libre de consumo humano? I'm talking about the statistics about the drinking water, if it's Sí. safe for the human consumption. Sí, sí, mire, nosotros tenemos únicamente un sector donde tenemos parámetros arriba de los que nos marca la norma oficial mexicana, la NOM 0127, que es la que nos rige a nosotros. Esa es una NOM federal que tenemos que cumplir. Y la única parte, el único sector que tenemos que no cumplimos con la NOM, traemos sólidos arriba de 1000 partes de lo que marca la NOM, es la parte de ANAPRA, de lo que conocemos como el rancho de ANAPRA. Y ahí tenemos seis casetas, 6 unidades donde va la gente y regalamos agua, dos garrafones que son 20 litros, que son 4 galones que se les dan, o sea, son 8 galones que se les se les brindan gratuitamente de agua purificada. Tenemos casetas de ósmosis inversa donde va la gente y pueden llenar nomás dos garrafones por día para beber. Todo lo demás, pues es agua que se les da a través de la red, es agua clorada, es agua que está clorada, más sin embargo nosotros les decimos que no, esa no cumple porque andamos arriba de las 1000 partes. Es la única zona. Hay lugares de la ciudad que nos dicen, oiga, esta agua porque dicen que es potable cuando sale de un color. Y yo les comento, nosotros usamos cloro y usamos hexametafosfato de sodio para estabilizar. Y bueno, no en ocasiones, se nos hacen unas películas ahí en algunos sectores en algunas áreas. Y cuando hay algún problema en la red o que se nos va la energía eléctrica, sale un color amarillo por el tema del hexametafosfato, que lo estabilizamos inmediatamente. Más sin embargo, la gente a veces nos dice, oye, esta agua sí se puede tomar. Yo les digo, pues con toda confianza, cumple con la NOM 0127, está desinfectada, desinfectamos a través de gas cloro. Entonces, pues todavía podemos aquí decir de las pocas ciudades de México que podemos tomar agua de la llave aquí en Ciudad Juárez. En cualquiera de las zonas, excepto con la que usted dice. Es correcto. En las Américas, no sé, Colonia Hidalgo, Nogales. Es correcto, es correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por sus respuestas, ingeniero. No, de qué a sus órdenes. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Any other questions from the audience or the board members? Ms. Kreitz, Hello. Buenas tardes, ingeniero Herrera. Mi nombre es Rita Kreitz y trabajo aquí en la agencia de la SILA en Estados Unidos en el Departamento de Medio Ambiente. I just have a question for you. You mentioned several sources of funding for these projects. Are the citizens of Juárez, are they being charged a percentage or a certain percentage on their monthly bill? Okay. Qué buena pregunta. No, mire, nosotros no cobramos ni se ha incrementado en el recibo, en alguna facturación. O sea, nosotros estos programas los tenemos y los buscamos, por ejemplo, con empates, con apoyos, como ahorita les decía, del BIF del Banco de Desarrollo, con recursos del Estado, empatamos recursos. Entonces nosotros en nuestro ejercicio presupuestal dejamos una cantidad y tratamos de hacerlos rendir, crecer lo más posible y andamos buscando los empates. Esto no tiene ningún impacto en el recibo de los usuarios. Es algo que bien que pregunta porque muchos dicen, sí, ¿cómo van a poner esas
esas tuberías ahora, como van a poner estas líneas, como van a hacer estas líneas de agua, nos van a querer cobrar más y no, no es cierto. No se cobra ni un 5 ni a nadie. Nosotros, hacemos, es otra cosa que hacemos nosotros, publicidad o manejamos donde estamos haciendo obras. También le decimos a la gente, no te vayas a dejar sorprender porque hay gente que ni trabaja ni nada tiene que ver con la junta y andan hasta haciendo cooperaciones ahí que para dar de comer y que no sé qué, no. No, 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 esto no es una cosa a veces nada más que sale cada listo ahí que hacen, pero no se cobra a nadie, ni un solo 5 por nada de los trabajos que nosotros hacemos. Llámese limpieza, llámese obra, llámese la reparación de la vialidad, llámese, nosotros no cobramos ni un 5. O sea, Muchísimas nosotros me gracias. refiero a la junta, al organismo operador, no cobramos ni un 5, nadie debe cobrar nada por los trabajos que nosotros hacemos, ni por estas obras, ni vamos a incrementar la tarifa porque estamos llevando a cabo la rehabilitación de estos colectores. Así es. Muchísimas gracias por su respuesta. Thank you, Mr. Kreitz. Any other questions, again, from the board or in the audience? How about anybody online? Okay, I guess that'll do it. And Ingeniero Herrera, thank you for the presentation. Thank you for taking the time to educate us on the efforts that you and your department are taking to improve the situation, the wastewater in Juarez, as well as the trash associated with those channels and pipelines out there. We appreciate all that you're doing. Thank you for taking the questions from our group, and we greatly appreciate, again, your presentation. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias usted. Okay, we'll go ahead and move on to the next item, which is our second speaker, Yesenia Castro. She's the engineer for the USIBWC Engineering Services Division, and she'll be providing a program introduction and sediment updates along the Rio Grande. Yes, ma'am. Good evening, everybody. Can you hear me? Okay. My name is Yesenia Castro. I'm a civil engineer here with the International Boundary and Water Commission in Paso, Texas. And I'll be talking to you about our sediment management program. I'm changing yeah, next. So this is the outline. Am I not? Just your mic closer. Is that better? So this is the outline. This is what I'll be talking about. Sediment impacts, our sediment management program, the Rio Grande canalization project, and then I'm going to split it up into two things: institutional efforts, which consist of the memorandum of agreement with the Elephant Butte Irrigation District, and stakeholder coordination, as well as sediment management task force. And then our technical efforts, which are sediment disposal, sediment control dams, pilot projects, proposed studies, and projects. And then I'll conclude with our continued and future actions. So sediment impacts. Sediment has a major impact here in the Rio Grande. And it affects a lot of the communities that are adjacent to the river. This is a picture of Mesa Dam in New Mexico looking upstream. And so one of the big issues we have is the sediment plugs the gates. And so if you can see the middle section of the river is full of sediment. The outside is not as bad. And so the gates that are towards the center are the ones that get plugged, and then the water isn't able to flow through those gates.
as well. And then, of course, islands develop within the riverbed and vegetation starts to grow. We have, of course, increase in water surface elevations, bless you, which reduces our levee freeboard and then causes an increase in a flood risk to the communities adjacent. Buried irrigation, so for the irrigation districts, they have some of the pipes that go into the river that are supposed to outfall and drain into the river. If those outfalls get plugged, then that water doesn't have an escape and won't be able to drain out into the river and thus causes flooding on the lands. Of course, we have a decrease in efficiency in water deliveries for the irrigation districts. There's a cause of erosion along the banks opposite of the sediment accumulation. So here's a good example. You have sediment accumulating on one end, and so the water is flowing over on the opposite end, which ends up eroding the banks. And then we have adverse impacts to irrigation infrastructure and irrigators. Can you hear me? Up next, please. So the purpose of thus the need to develop a sediment management program. And our program is being developed to identify projects for sediment management in problem areas along the U.S.-Mexico border, in the Rio Grande Canalization project, and the Tijuana River levee. Where our program is going to be tracking sediment removal needs, plan and manage projects, and then monitor the effectiveness of these projects. And a really large component of this is working with our stakeholders. So a lot of us have a similar problem, right? The sediment building up in the river, and it affects us differently. A lot of us have different data, models, reports that we've worked on, and if we can collaborate, work together, instead of redoing something that somebody else has already done, and as well as funding. One of our problems is a lack of funding, and as is with other stakeholders. And so if we can collaborate to share, do projects together, or somebody's addressing one issue where it's going to help us, and then we can address a different issue where it can help them, it's going to work a lot better. And then with that comes participation in work groups, so which involves federal, state, local, and then the private sector and nonprofit stakeholders. And right now, our sediment management program is concentrating in the Rio Grande Canalization project. With that, I just want to tell you a little bit about the project. So it was constructed in the 1940s, and the reasons was to facilitate deliveries under the 1906 treaty that we have with Mexico, and to protect valley lands in the U.S. from floods, to stabilize the river channel, and to improve drainage of adjacent lands. It's a 105-mile stretch between Percha Dam, just near Rainy, Mexico, all the way to American Dam in Paso, Texas. It's approximately about 500,000 cubic yards that are estimated to enter into the Rio Grande Canalization project annually. So institutional efforts. We just executed at the end of towards the end of last year a memorandum of agreement with the Elephant View Irrigation District. This is a no-cost agreement, which will allow both agencies to collaborate on projects together in order to address sediment management along the Rio Grande. The section is between Percha Dam to Sunland Park, New Mexico. And we'll work together. The IBWC will be providing more technical assistance. Will be any models, data, any sharing that we can provide to EBID, we will. We'll also get involved in any scopes of work, development of that, the cost estimates, and then of course design reviews. Where
EBID will be overseeing the award and management of the projects. And then as we move along, as we have a specific project, we will be amending this MOA per project. Now, this collaboration is really important because it's going to allow both agencies to assist in building a safer, more resilient, and more prosperous communities. Stakeholder coordination. So I mentioned earlier participation in works, and right now I am involved in the Rio Grande project area drought resilience team, which has a couple of subgroups, the stormwater capture and the ecosystem restoration subgroups. And I'm also involved in the South Central New Mexico Stormwater Management Coalition, as well as the Regional Flood Planning Group. So these groups consist of federal, local, state, local agencies, and then the private sector and nonprofit organizations. And here it's an opportunity for us to share developments and ideas, and then we can work together to solve problems. And it's been really helpful just to, these are groups where I've been able to talk about the IBWC's new effort in sediment management and get their interest and just talk to people, know who, get guidance and know who I need to go talk to get to be working with together on this. And then we have the Sediment Management Task Force that we are working to develop. Doesn't exist right now, but this is a task force to explore and implement sediment solutions. The first step was to meet with various agencies to pitch the idea, and I've met with a few, and so far the response has been very positive. The agencies that I've spoken with are very excited about this. They say this is something that we really need here. Sediment is a growing problem and that we need to address. And so this is a really good time to be focusing on this. The next step I'm working on is coordinating an initial meeting amongst the major players. And so this effort, this task force will assist stakeholders in protecting their communities and providing opportunities to thrive. Technical efforts. Sediment disposal. We have, with the issue of so much sediment in the river, we also have the issue of not having a place to deposit the sediment once it's removed from the riverbed. So the IBWC, we have a gravel pit it's located just southeast of Hatch, New Mexico, in the Angostura Arroyo. We're estimating about 200 to 300 cubic yard capacity that we have out there to be able to dispose of sediment. And right now we have a planned project to transfer up to 120 cubic yards of sediment from the floodplain to this gravel pit. So we have this piece of land, but that's really about all we have to dispose of sediment. So there's the issue of where do we get more land? And so this is where the collaboration comes in again. It's crucial to be talking with other agencies. And I've begun to have conversations with some of them. The Bureau of Land Management, they have a lot of land upstream of the river, and actually this is where a lot of the sediment is coming from. The Bureau of Reclamation, the Elephant Butte Irrigation District has had a couple conversations with the New Mexico Environmental Department. EBID and myself, we went out there and we found two old landfills that could possibly be sediment disposal sites, and so hence the conversation that got started with New Mexico Environmental Department. Now, Elephant Butte Irrigation District and the Doña County Flood Commission, we all share the similar issue of having the sediment issue and no place to put it. So we're really
talking a lot and working together to find a solution. And then the Army Corps of Engineers, I actually recently just found a contact, so I'll be getting in touch with them, and they seem very interested in getting involved. And then on the right side, the potential agencies and companies that I could possibly speak with. So the City of Sunland Park, Doñana County Roads Division, the New Mexico and Texas Departments of Transportation, the Village of Benton, and Job and GCCC. So these are agencies and companies that could possibly have use for the sediment. Of course, it'd have to get tested, but with the construction going on, Job and GCC, they provide materials for cement and aggregate, so they could possibly have use for this material. So I'm looking at different alleys to find somebody who would want to take the sediment. Sediment control dams. The USIBWC maintains 5 sediment control dams in southern New Mexico. They are located between Array, New Mexico and Radium Springs. We have the Green Canyon going from upstream to downstream, the Green Canyon, the Jararosa, Verenda, Row, and Broad Canyon. And they were all designed to reduce flood peaks and contain an estimated 100 years of sediment inflow into the RGCP. So these dams are effective in controlling flood and sediment runoff in the RGCP. However, they do require maintenance, and some of the maintenance or operations folks deal with is, of course, the vegetation. Oh, I'm sorry, lady. Yes, I'm sorry. The vegetation growth, and as you can see in the photos. And then constant fencing repair, because the adjacent landowners, they bring their cattle to graze in there, and instead of entering through the gates, they break in through the fence. They cut through the fence. We also have a problem with erosion control along the slopes, because the cattle, they develop a path up and down embankments. And then we do have issues with animals burrowing within the embankments. So typically our operations folks go out there about four times a year, depending on how bad it is, and put traps out there. Pilot projects. So our sediment projects are being identified through studies and field observations. We have a 2015 study that was done by Tetra Tech, and it was developed with stakeholder input that evaluated channel maintenance alternatives. The USIBWC selected sediment basins at Thurman 1 and 2 arroyos to develop as pilot projects. They were designed in 2017, and the construction was completed in 2019, and the cost was around $6 million. So when they did the construction within the riverbed, there was sediment removed in Thurman 2 arroyo, the upstream arroyo. There was about 15 acre-feet of sediment removed. In Thurman 1 arroyo, there was about 5.5 acre-feet of sediment removed. And then the sediment basins were constructed within the flumes in concrete and walls. And right now, the Thurman 1 arroyo has a capacity of 5.31 acre-feet, and the Thurman 2 arroyo has a capacity of 5.43 acre-feet. These are photos of the completed basins. So we have found that these projects, these sediment basins are functioning really well. They collect about 45,000 cubic yards of sediment per year combined. Next. Yes, please. Okay. Combine about 45,000 cubic yards of sediment combined per year.
And of course, this fluctuates depending on the monsoon season. And our operations cleans it out about 1 to 2 years, every 1 to 2 years. And I just want to highlight that this is a picture of my coworker Liz from the environmental department. This has been, there was a stakeholders field trip back in September. And the Thermal Arroyos was one of the stops we visited because it's been highlighted. This is working really well. It wasn't a super expensive project. And so this here is going over into the project. Proposed studies and projects. So some of the ideas we've come up with for future projects is one, I mentioned the Angostura Arroyo where we have the gravel pits. We estimate about 200 to 300 cubic yards of capacity, but we don't know exactly. And so we're going to be doing a drone pilot project to determine the capacity over there so we know how much sediment we can dispose of there. We've come up with a lot of LiDAR mapping and surveying that we can do. When we do locate potential sediment sites, sediment disposal sites, we want to do some LiDAR mapping to know the volumes at those locations. Also, we'd like to do a continuous LiDAR mapping and surveying of the Rio Grande Canalization project. This will be done every 5 years. As well as with the sediment control dams I mentioned, we need to know what their current capacity is. So this is another project we're talking about, mapping and surveying the dams. And then, of course, to avoid sediment to get into the river, you really want to address it upstream. And so that's something we want to look at is exploring locations where we can intercept the sediment before it even gets into the river. And of course, that takes collaboration because we do not have jurisdiction in the upstream watersheds. And we're also talking with EBID. We're looking at the possibility of doing a sediment basin as in the Thermal Arroyos down at the mouth of the Rincon Arroyo. So Rincon Arroyo is downstream of the Thermal Arroyos, and it's bringing in a lot of sediment into the river. Right now, there's a project upstream from EBID to do some sediment control upstream. So we're looking, they're going to be doing those projects, and we'll keep this project at the mouth of the river in mind for future. And so our continued and for future actions, it's basically a summary of everything I mentioned in there. Some of the things that I talked about we're doing already, some we're proposing, and so this is just a collection of everything that I presented to you. One of the newer ones, next please, is the last one on technical efforts would be the updating our Rio Grande Canalization Project river management plan with any new projects that we develop. And next, and one of the things I was going to tell you, so right now we are, there's a lot going on, but right now we are in the information gathering phase. And so with that, thank you. You have any questions? Thank you, Ms. Castro. Very, very interesting presentation. Any questions from the board members, first of all? Ms. Brown. Hi, Ms. Yesenia. Hi, engineer. You were talking, I see that there's a lot of problem of the sediment removal, right? I could see that. And one of my questions are, which is the coordination that you wanted to have with the stakeholders? You mentioned that you would like to meet with the private sector. How would you like to reach that? What is? Oh, well, that's the actually in the work groups. Yes. I don't personally want to
Oh, are you talking about the? Yes, the- in other the words, GCC? yeah, the stakeholder coordination, how you, is this to make aware the community? Is this to make aware about the problem that we have? Yes. Would you like to share with the community what problems we have and with another agencies as well? Yes, so the work groups I joined, they already have those stakeholders involved. And so with me having joined them, I get to share this information with them. The issue with having the fact that we're developing a sediment management program. And so that's a way that we can collaborate. If somebody else is working on something, how can we help them? How can we support them? Also, what information do they have that they could possibly help us? And what is that one nomenclature, GCC, what does that mean in Oh. Job as well, if you don't know? Okay, so JOB and GCC are cement companies. Concrete. Yes, concrete cement companies. And so they provide cement, they provide aggregate for construction. They provide construction material. And so I thought, and I've spoken to somebody at JOB, but not somebody that can make decisions. But I did run it by them and to see if they might be interested in just having a conversation. Could they make use of the sediment? I mean, the sediment is free for anybody to come and pick up. So if this they want. talks is to let them know, how can you distribute and invite them to have Yes. sediment? How can you guys could organize and Yes. beautiful. And then the other one, which is one of your priorities, the location. Let's say the main ones that needs an urgent. I know there's a lot, there's so many, but which are one of your main locations that you're thinking of to start to focus? Well, right now we're looking at, let me see, close to, if I can, maybe tell you what slide. If you can go to slide 11. You know what, I didn't wrote the slides, but it says the sediment removal. Yes. Yeah, the disposal, the removal, so. Go back 3. One more. Okay, so right here, we have, and this isn't the plan for this fiscal year. We have a gravel pit right there, and we have 2 sediment piles within the floodplain. One is 100,000 cubic yards, and one is 20,000 cubic yards. And so we're looking to move that sediment from the floodplain into the gravel pit. It is located where? So that is just, let me see, just southeast of Hatch. Southeast of Hatch, Yes. okay. So this is a constant removal maintenance that we need to start to give. Whenever you finish one, you have to go to another one and then work in another. Yes, so the problem is we don't have locations to deposit the sediment. And so right now, my big concentration is I need to find locations. I need to work with stakeholders. I've been talking to the BLM, Bureau of Land Management, so we have some pending conversations to see if they have sites where we can work together, where we can go deposit this sediment. But right now, for us, the IBWC, this is the only site we have where we can deposit sediment. And one last question, at the beginning of your presentation, you were mentioning about the pipes that goes directly to the river, that you have problems. Which kind of problems it is? So I'm just saying that with the accumulation of sediment in the river, the sediment can block those outfalls. So when you have a pipe going into the river and the sediments. And those pipes are coming from where? Well, in this area, it's the Elephant View Irrigation District. But of course, anything that the irrigation district has, they've done the permits and it's permitted to be there. It's not random pipes that just pop up. And how do you solve the problems of the pipes? That's the problem is we need to get sediment out of the river. So the water can flow Right. easier. and Yes, everything, yes. so.
And what is the problem that we have at the Elephant View right now? Well, they have the same problem. The sediment in the river is causing issues with the irrigation. And this, So more sediment, less water? yes, well, okay, so this pipe issue right now where if the outfall gets backed, covered with sediment, that water that's supposed to, and this would be coming from the Elephant View Irrigation District. That water that's supposed to drain into the river is not able to because it's blocked. And so then it's gonna go back onto the land. That is a general problem that you see, especially in the rectification rates, for example, the downstream end, there are many storm drains that discharge into the Rio Grande, but the sediment is built up and you can no longer discharge. So when there's a rain, you'll see the water accumulating on the land side. You know, that's because the sediment is building up in the river and there is no discharge possible. You asked how it can be fixed. The sediment has to be excavated. It has to be removed. As an agency, we have removed a lot of sediment from the river, but they've been deposited on a floodplain because there's no other place to deposit, as Yesenia was saying. So that she explained the location of one possible sediment disposal location, and she's reaching out to BLM and other agencies to find other sediment disposal locations. And is this worse in the raining season? Because, or the water goes less in some other parts and then accumulates in some other areas because Yes. of the sediment? It is the sediment that's coming in through the arroyos, and there are a couple of arroyos that bring in a lot of sediment. One is the Rincon Arroyo, and then you have the Placitas Arroyo, and there could be other locations as well. So when it rains, the rainwater brings the sediment in and it's being transported downstream. The irrigation waters can also transport sediment downstream. We completed a study in just last year. It was a modeling study with Wilson Freezer Nichols joint venture. And that study involved measuring the LiDAR data. So the LiDAR data was collected in 2020. And in the study, the LiDAR surface was compared with the past LiDAR data. There's a LiDAR data that we have from 2011. So the two surfaces were compared, and the sediment accumulation in this 10-year period was calculated along the entire reach of the river. And in that study, the consultant also compared the 2020 LiDAR with the design geometry of the canalization project, that is from the 1940s. And they made a similar comparison. So the study has two sediment accumulation reports. And it's very interesting because it shows at what locations along the river the sediment is accumulating and where there is not much accumulation. And in some locations, you also find scouring. So it gives one of the steps that Yesenia outlined about having the LiDAR survey every 5 years or so is because we can keep comparing the sediment buildup. It's an actual measurement of the current surface with the previous surface. So when you do that, it is more accurate than any modeling that you do with, of sediment transport. So that's interesting. And we also have ideas about once we locate a site for sediment disposal, then we can use our drones to do the survey and estimate the volume of sediment that can be placed there. The volume of 500,000 cubic yards that Yesenia was mentioning, that's a regression-based estimate. It's not an exact amount that is coming in. It's an estimate based on regression equations. The exact amount is what you get by actually measuring. And in order to measure such a large area, that's a 100-mile area, the LiDAR is a good approach. And one of my last questions that I have maybe to you, I just wanted to know if this one has impact in order for us to have water in the river. For example, I just live exactly where the river comes, whether by Borderland and Donovan. And I don't see the water. Sometimes it takes so long for summer, maybe it affects or not, or is scheduled time for that in order to open the turns, I don't know. It definitely affects the efficiency of the conveyance. When you have these islands and vegetation and all that, it affects the travel time, of the least water.
amount of time it takes to reach a certain location. And also having all this extra sediment in the river increases the water surface elevation. So it actually increases the flood risk to the adjoining communities. Well, it's sad because the summer here is very strong, so we definitely is a life thing, the water. Thank you very much for your answers. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Ms. Stroud. Yes, sir, go ahead. Thank you for your presentation. I have a couple of questions. I don't know what the quality of sediment is there for other uses, other than construction. But what potential does that have for assisting farmers, throughout the valley with agricultural purposes? The sediment, Yes. I'm not sure about farmers. We do have, I'm working closely with Elephant Butte Irrigation District, and they've actually reached out to me there's a couple of landowners that are wanting sediment for their property. One of them, I believe it's not agricultural, but he wants 40,000 cubic yards of sediment. And this is near the Vado Bridge area. And so we're working to be able to provide that. Well, since agricultural use is a very dominant activity along the river there, it seems like it would be worthwhile finding out the agricultural potential of using that sediment to, remove it, but then to put it to a really good use. But if it's not productive, it's not helpful for the soils, then that's an issue. But it'd be interesting to know the answer to that question. And then the other question I have has to do with erosion. There are many places, of course, that we have serious erosion issues occurring, typically down alluvial fans, other places that impact vegetation and landscape. Has any effort been made to try and use the sediment to alleviate some of the, transported to alleviate some of the serious erosional issues in different parts of more of the upland areas along above the floodplain? Not that I'm aware of, but that is something I'm working on. So the collaboration, me talking with agencies and organizations in the community, I'm hoping I will find different uses of the sediment, so it'll benefit them and it'll help us to remove the sediment and get it out. Yeah, I see that as a two-pronged effort. One, to, of course, find the use, in this case, to alleviate serious erosional issues, if it can be used for that purpose successfully. And then the other prong of this would be to economically and efficiently to transport that. We're talking tons and tons of this. So how can you do that efficiently and effectively, I know the cost, and who would pay for that? It's the other question. Who the user, or with the state, if they're going to try and use it to abate erosion? I'm not sure. That brings up an important question too, is how would that be transported? Who would pay for it? Well, these are all great questions and comments, and something this program will hopefully get answers to as we move forward. Thank you. Thank you. Yes, ma'am, go ahead. Hi, my name's Bianca, and one of the questions I had was with regard to whether or not the sediment, or the extent of sediment accumulation had been mapped. That was addressed. So the other question that I had was, as a result
result of that study or the mapping for that, has there been a prioritization list that's been created in terms of the, like stretches of area? And if so, what type of factors, either environmental or otherwise, have been taken into consideration for the prioritization list? Great questions. Not just yet, but we are in the process of looking at that and developing our future plans. So all that will be taken into account. Funding is also a big factor. Thank you. Thank you, Bianca. Anyone else in the audience or on the board? Ms. Barnes? You want to go first? Ms. Brown? Thank you. The uses for the sediment, I would like to see if this is, you can say in public, because I wanted to know what kind of uses we could give to the sediment. So the other companies, they say, you know what, I would like to have some sediment. Could be good for construction, So for renters. for- possibly for construction, of course. Agriculture. They would need to get a sample, get it tested and see if it's suitable. Or if it's suitable, like as it is, or do they need to engineer it to make it suitable for the projects? One organization I've spoken to is El Paso Water, and they're very, that's what they have in mind. Oh, possible for construction projects, of course. Like I said, it needs to get tested and see if it's usable. Thank you. Thanks. Can you hear me? Yes. Okay, well, I actually have a big comment and a question, and I'm not sure who to, and this is just an observation. I'm a geologist, and it's my understanding that one of the reasons that you have such great sediment buildup is because of the canalization project, which changed the flow of the river. And so this all started back in what, 1940, when we were trying to figure out how to divvy up all of the water. So that said, is that correct that the river being channelized actually sort of caused the sediment problem? That's a great question. Dr. Uni. You might. Dr. Uni. Yeah, it is possible. I mean, when you think about the sediment, it is coming in through the arroyos, obviously. And it's coming in through some arroyos much more than the others. And then it's also being transported downstream by the irrigation water, the flood flows. And there are dams that capture the sediment. And there's a good photo that Yesenia put up about the sediment accumulation upstream of Mesa Dam. So all these are factors. And normally you would have, you have the slope of the terrain, the vegetation, all these are factors, right, in sediment production and the type of soil. And unfortunately, the kind of area we are in, not much of vegetation grows. So that is not a proper, a control for controlling sediment. But the objective, and we have written to stakeholders about this in the past too, we are interested in capturing the sediment. Yeah, we are interested in capturing the sediment before it reaches the river, because once it reaches, it becomes very expensive. And even if, we find some disposal areas that Yesenia was talking about, they cannot be beyond a certain distance, because then the cost of disposal would increase a lot. So yeah, we have to look at options and see which are the most optimal places to dispose of sediment. Thank you. And my second comment is that this is a big problem for the agency, obviously. And I'm really intrigued by the idea that you have of the public-private collaboration. This sediment has value, of course, and one man's trash is another man's treasure. That's kind of what I'm getting out of this. And so I think this is a really good program, and I would be really interested in hearing how it goes down the road as far as getting private companies involved, because as I said, this has value. It's a pain in the
but for you all. And so this is a big problem, I think, for you all to solve, and just maybe an update in the next year or so on how this is going. Yes, of course. I'm very excited about this program. I think this is the right time to do this. The stakeholders I've spoken to are excited and share the same problem and looking forward to working together. So, yeah, it'll be good. I know some people at Joe. Great. Thank you. I'll get with you after this. Thank you. But it is a point to take time. Like, it's not something we won't be able to solve overnight, but we'll get at it. Thank you so much. I just want to make sure that, any other questions? Yes, Mr. Jaramillo. Voy a necesitar ayuda para si me pueden traducir. Pues, Oh, Sí. ¿lo quieres decir en español? sí. Si se han hecho análisis físico-químicos y de materia orgánica al sedimento. Son las preguntas. ¿Y qué riesgos correríamos está hablando acerca de la ciudad de Sunland Park, a llevar el mismo dentro de la ciudad? Y si pudiera tener algún tipo de aprovechamiento en la misma. De esos estudios, no creo, desde que yo empecé a trabajar en este programa, no. No sé si en el pasado, no se han hecho los estudios. Creo que sería importante hacer este tipo de análisis para saber qué tipo de químicos vengan en la tierra. Y eso mismo podría determinar si se puede usar para tipos de construcción. Si es muy arenoso, se podría usar para hacer el cemento que lleva arena. Se pueden usar también para hacer bolsas de arena para otros lugares. Tendría que hacerse el estudio también para saber si sirve para relleno. Si no se compacta, entonces no sirve para relleno. Entonces, creo que tenemos que hacer todo ese tipo de estudios para ver en qué se puede hacer, que puede ser útil este tipo de material. Gracias. De hecho, era la misma pregunta que le estaba haciendo hace un momento, ¿verdad? Que si podría ser, I'm sorry, Mr. Shea, is that okay? Que si podría ser útil para construcción, para casas, para personas que tienen ranchos, que tienen ganadería, que tienen animales, para la siembra, para agricultura. ¿En qué podría ser una vez que tengamos el resultado? ¿Para qué puede ser viable? Pues inmediatamente empezar a promoverlo. Se me hace que ya estamos tarde para eso. Gracias, thank you so much. Y he empezado conversaciones con EBID sobre eso, pero no tenemos nada de estudios. Yeah, if I may add to that as well with the testing that we're talking about, that's very important because that will determine where it can go and what it can be used for. And it really is Exactly. it's determined on who needs that material. So if it's a builder, contractor, he has to look at the material requirements of the soil for what is being backfilled, whatever. If it's a farmer, is it suitable with the nutrients so we can transport it? And another thing to also be aware of is because of the fact that we're in such a large stretch, whatever test we may do upstream isn't necessarily going to be the same in the middle, isn't necessarily going to be the same at the end, because the different areas are going to have their own different properties that will then associate, where's the best place for it to go. And that's important for the aspects of whoever needs it, because we have it within IBWC and, within the Rio Grande. It's important for us to be able to get that out to maintain flow within the Rio Grande, and then working with the stakeholders, because as it's coming in, if we can handle it, and that's the importance of the program that Yesenia is working on, is having that coordination, because if we can control that sediment before it gets to it, then our process and our work becomes more confined to maintaining the actual river. Right. But now, because in the two areas that we were talking about, that Yesenia is critical that we have to get out, is because to maintain the flow of the river, we had to take material out of the river, but the only place to put it is in the floodplain. Well, if you put it in the floodplain, we get a flood. There's potential risk for flooding, because if you're blocking the water flow, it can flood upstream, it can flood downstream, or change the pattern of the flow. So that's why we need to get that out, and we're looking at that gravel pit to see if we can get that there as an immediate response. But then we're looking at different areas
upper Rio Grande, then down lower towards Fort Hancock, where are those areas that we can deposit those? Again, making it, economically feasible. Because the closer you're able to get the material for whatever the use may be, that's where you want to take it. And that is an important aspect as we're moving through the program, is trying to figure out what are the best ways we can, one, advertise it, because at this point, we do have a program where anybody can really apply and get material. Just fill out the application, come online, pick up the dirt, and it's yours. We're not charging for it. If it's within our capability and it's economically feasible, we can deliver it. But again, that has to work in within our operations program as we're moving through there, where and if that can happen. So it's very important, the testing aspect, the physical, chemical aspects, the nutrient aspects, and so forth, to determine where it can be deposited. And the importance of the outreach that Yesenia is doing is to get that information out there so that whoever may be interested, they can start asking those type of questions. They can start saying, can I get that material so I can test it, see if it's suitable for what I need? And we're more than happy to provide the material so they can take the test, determine what it is. And if it's work, then we can work out some sort of an agreement to be able to assist with us and us working with stakeholders in this program to be able to handle the center. Perfect. Very well explained. Thank you very much. Yes, sir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me gustaría añadir algo a lo que se me está diciendo. Lo que dice el regidor Jaramillo es sumamente importante, precisamente para saber cuáles son los riesgos potenciales en el uso y el manejo de lo que es el sedimento. Y creo que una de sus preocupaciones pudiera ser precisamente las escorrentías que se tienen acerca de los distritos de riego que se tienen, como para saber si hay algún riesgo, ¿no? Pero además, añadiendo algo a lo que menciona el caballero que me antecede, los estudios que se deben de hacer para ver si el sedimento es útil o no para la construcción es la morfología de la arena. Porque si se tiene una morfología sumamente redondeada, que generalmente es lo que pasa con la arena del desierto, y esa es una de las razones por las que no se utiliza para la construcción, no se puede utilizar. Pero por eso se importa arena por ejemplo, de los fondos marinos, porque es una morfología mucho más irregular, que es la que se utiliza precisamente para que para que se use para la construcción, para que se pueda utilizar como un tipo de pegamento para el concreto, ¿no? Con mixtura con el concreto. Exactamente. Entonces, creo que los análisis psicoquímicos y de morfología y de materia orgánica son sumamente importantes. Nos permitirán saber, ¿verdad?, para qué es la utilidad. Muy bien. Gracias, muy amable. Si me permite, sí. Comenta, doctor Marcos, que usted es docente o es profesor en la Universidad de la USIBWC. Sí. No sé si ustedes tengan ese tipo de capacidad para hacer ese tipo de análisis que nos pudieran quizás hacer ese tipo de ayuda para que nos ayuden a determinar qué tipo de químicos hay en la tierra, el sedimento. Sí, claro que sí. En la UACJ se tiene esa capacidad en varios laboratorios, incluso también en UTEP se tiene. Yo recomendaría que en el departamento de ingeniería se hicieran, de cualquiera de las dos universidades o de las dos en su conjunto, se hicieran ese tipo de estudios. Para morfología, por ejemplo, con microscopía se puede saber si la morfología corresponde y se puede para el uso de construcción. Y en laboratorios de química, por ejemplo, con el doctor Jorge Gardea Torres de aquí en UTEP, se pueden hacer análisis, por ejemplo, de plaguicidas, se pueden hacer análisis de metales pesados y otros elementos tóxicos que pudieran dar luz acerca de si el sedimento es seguro, tanto su manejo como su disposición en un terreno determinado. Sería interesante que se pusiera de acuerdo con los ingenieros. No sé, de alguna manera podría continuar esta plática. Hacerlo Con todo gusto, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Mark, go ahead. Thank you. This discussion between
Mr. Armi. And this gentleman here was interesting. You know, I am familiar with some of the issues they have, the environmental issues there at Sunland Park. And I'm just thinking off the top of my head, I'm not a geologist, I'm not a soil scientist. But I'm wondering, you know, looking at the, again, getting to his point about the mineral content of the soils, sediments, and understanding them in terms of their qualities and their potentials, looking at different kinds of sediments, because it's not all the same, of course, that's in the river. And you have issues there in Sunland Park with water. I know that. I'm wondering if some of that mineral content, certain mineral contents in the sediments could be used perhaps to help act as better filters if it were placed strategically subsurface to help improve the water quality there. Again, I know nothing, I'm not a hydrologist, not a water quality person, not a chemist, not a geologist, but I'm just thinking if something like that has ever even been tried, maybe it could be considered on a pilot project basis, you know, looking at sediments, first doing the science that's necessary to understand what could clean the water better there, filter it, and then trying it on a pilot scale in maybe 2 or 3 locations to see if that might work. Another environmental problem I think you have there has to do with the landfills in those areas. You have big landfills, and boy, during we're coming up to this season, you know, in March and April, the winds blow a lot of that sand very hard and bad. I'm wondering if a lot of it is lost. So could some of the sediment be used in the landfills to replace what's lost there and somehow revegetate some of it so it doesn't get removed as easily, doesn't erode through aeolian processes? These are just a couple of brainstorming ideas that came to me as I was listening to this discussion here between them on possible further uses of the set. That's all. Thank you, Mark. So Matt, that, EBID actually has had a conversation with the New Mexico Environmental Department. We located an old landfill in some park that we thought could be of use. So it's not so easy as, you know, yes, you can, but they are up for future conversations about it. So possible. There's another landfill near the Mesa Dam that I had a picture of that we're asking about as well. Any other comments, questions? Yes, I have a comment on the chat. This is for Miss Elizabeth Bertesia. She's one of our engineers for Environmental Management Division. She said there's haven't done minimal chemical analysis on the sediment in various places for contaminants such as metals. As far as we are aware, there are no contaminants or metals in the sediment. In 2015, CMA studied Tetra Tech appendices also has some information regarding grain size and geomorphology. Geomorphology? Yeah, that's what she had in there. Elizabeth, do you want to say anything to us? Please? No, that's all. I also posted a QR code for anybody who is interested in collecting sediment. That's a QR code that the USIBWC operations has. Can you send us to our, can you please send us to our links or the link to our emails? Because I'm very interested in more than to put you in connection with the builders. So if they need it, good. If not, okay, beautiful. Thank you.
I think it's in our website also. Might be in our website. That QR code might be in our website. I didn't know, but It is, still. but I can. Yeah, can you it's please not a forward problem. to at the same time I could forward to someone else? Thank you very much. Thank you. Any other comments, questions from the audience? Ms. Castro, thank you very much for your presentation. Appreciate it. Thank you all. Thank you. All right, that was our last presentation, so I'll open it up for any other public comment on anything that public may want to bring up. Any takers? How about for the board members, anything else you all would like to bring up? Are you talking about proposals? Well, Not yet, right? I guess we can move on to any proposals, since there was no public comment. Yes, ma'am, go ahead. No comments? Okay, I do have two proposals if it's possible. I'm talking since we were touching base with the person over there in Mexico, the Punta Aguas. I just wanted to know how Mexico they know about the distribution of water, if they are getting the correct amount that they should have. How do they measure? How do they distribute it? And who benefits from this? So I would like to see if someone from Mexico, they could come here and make a presentation and let us know which way, what is the technique, maybe you guys know already, but we would like to put aware the community. How do they measure the water, that we provide here from United States? What is the destination? Who's benefit from the source, and how you measure the water count that we provide, if they get in the fair amount of water? That is one. And the second one, since summer is coming, I just would like to see someone could come and tell us from IBWC which are the recreation activities that we could have in summer here in the river, which are the regulations, and also if we have the proper signage to put aware the community. And of course, which sports, what is safe? I mean, horseback riding, I don't know, four-wheel drives or whatever. Maybe what is allowed, maybe what is not allowed. So I have those two proposals. Thank you. Thank you so much. Thank you, Ms. John. Any other proposals, ideas from the board? Go ahead, Mark. Yeah, I have one. Summer's getting hotter and hotter. Indeed, our winters too. It would be interesting if we had a speaker who was knowledgeable on some of the more tolerant plants along the riparian zone, you know, that are beneficial, you know, not, and I'm not thinking in true invasives, but more natural vegetation, native plants, yeah, but ones that are really heat tolerant, that maybe would be beneficial for both IBWC and SELA to know about, if they don't already, which ones to try and promote more that are helpful for the riparian ecozone, and would hopefully eventually replace some of the invasives. But the native vegetation for this desert area, and trying to promote that more, and certainly as it affects also wildlife habitat along the river. So somebody who's knowledgeable of this as it pertains to climate change, and those that are most tolerant to high levels of heat and ultraviolet. That's all. Thank you, Mark. Vladimir? Gracias. En la primera junta que tuve aquí hace un año, había propuesto que de alguna manera buscáramos, como está dentro de la jurisdicción de la IBWC, este árbol que plantaron hace décadas
y se vino expandiendo a través del río. Si pudiéramos de alguna manera, como que se conecta con lo que está diciendo Mr. Calamía, buscar erradicar, deshacernos de esos árboles que son el cedro salado. Son muy malos para el medio ambiente. Consumen demasiada agua, hablando en términos de lo que es la conservación de agua, consumen demasiada agua y en retorno te dan sal. Matan todo lo que trata de crecer un árbol y no puede crecer. Lo mismo. Si podríamos de alguna manera generar este proyecto piloto para erradicar el cedro salado en el área de Silent Park, que es la parte más cercana hacia ciudad, donde empieza el río, que está dentro de un municipio, porque el río del lado hacia Texas está dentro de lo que es, que no es dentro de la ciudad. Entonces podríamos trabajar en conjunto con la ciudad para ver cómo podríamos hacer este proyecto piloto para tratar de traer esos árboles nativos de la ciudad que están en Nuevo México y conservar así la vida de los árboles, del ave que está en peligro de extinción, que es ¿cómo se llama? El Willow Flycatcher, que está en peligro de extinción por lo mismo que su hábitat está siendo dañado por décadas. Entonces, me gustaría si pudiéramos traer eso, presentarlo. Había tenido el apoyo de la senadora Hamler, que es parte de la Green Chamber of Commerce del Estado de Nuevo México, pero por cuestiones de tiempo no pudimos coordinar para traer esos fondos a el área, pero dijo que ya está dispuesta también por la cuestión de que pasó la sesión legislativa, entonces no nos dio el tiempo, pero si pudiéramos también coordinar. Hay activistas que están listos para plantar esos árboles. Tengo personas listas que están listas para, si nos donan árboles y los compramos después de que se descontamine la tierra. Tengo personas que quieren venir a servir a la comunidad para plantar árboles nuevos para traer esa fauna y flora aquí a la ciudad. Gracias. Gracias. Any other ideas? I do have topics? one. I don't- Since I serve at the roundtables of the Water Resources Wetlands of New Mexico, I would like to see if we could invite someone from the Bureau of Water Quality, and they could explain us what could be the link between the New Mexico and our river here, what could be beneficial or what could affect in that, and maybe they would like to participate with us. It is a Surface Water Quality Bureau. Surface Water Quality Yeah, Bureau? it is, the name is the Wetlands Program and Environmental Department, Surface Water Quality Bureau. I would like to share with you later on to contact the person so they could come and tell us. I know that the next presentation, we're gonna have it in Las Cruces, right? I don't know if that's been decided yet, Yes. but I guess yes, so maybe it's gonna be closer from us, but I'm gonna get in contact with you and share this information and with the proper persons here, so. Oh, with you, yes, okay, thank you very much. And, talk to them and see, and they could tell us all the problems that we have here, all the contamination, all the healthy water or not that we have here, and, talking about the fauna as well, about the animals, about the fishes, what is being, because we have fishes that it belongs to this region in New Mexico, and which ones are dying because we don't have the proper, what is it? For them, the proper atmosphere for them. So yeah, habitat, the proper habitat for them. So I would like to see if we could invite someone from there. Did you catch the name that I gave you? Yeah. I didn't get the name. Okay, it's gonna be the Water Resources of the Wetlands Program from New Mexico and the environment, yeah. Yeah, the New Mexico Surface Water Quality Bureau Wetlands Program. Yes, and the Environment Department, yes. I do have information to share with you.
and to the proper personnel here so they could be in contact. Thank you. Thank you. Ms. Barnes. Thank you. Listening to Blanca, thank you for mentioning that. I think all of us are very interested in the water quality of the Rio Grande and, you know, how we can preserve it, how we can take care of it for generations forward. And it reminded me that we have talked before about getting an update on. We did it some years ago, and then I'm always persistent about that, right? About the quality. And I think we had a presenter about that. That would be a good idea that they come and present for the new board members, you know, the contents and the value of the water that we have in the river. Remember that? Oh, absolutely, absolutely. And I want to second that. I would like to hear that. And specifically her point about, okay, if we want to go fishing or swimming or kayaking in the river, are we at risk? Are our children at risk? Are our constituents at risk? We want to provide a level of comfort for them on what we can safely do in the river. And I know we've had that talk before, but I don't know if it was really brought to our attention exactly. Okay, so here you do monitoring constantly of the river water, but what does that mean? And what does it mean to us who want to go kayaking or fishing or enjoy the river that we have? So can we kind of pin that down? We have had that talk before, and it's a wonderful idea to get an update on it, fresh information. So just so that I'm tracking, is this the same department you're talking about, or is there some other speaker that you've had in the past? It is separate. That's a separate issue. It is this one, the one that I'm talking to you about the environmental, but this is in New Mexico. And what we're proposing here as well in, here in Texas. So we wanted to see if we could coordinate with both of them so they could give us both information, you know what, to put the two situations together. What information they have over there in New Mexico, what information we have here in the river, so we could have the whole entire story. I don't know, are you agree? Absolutely, absolutely. And I do know that the agency does collect water quality samples and you have it analyzed. And so what does that mean to us as stakeholders and people who want to do that? That's kind of what I'm interested in getting at. Yes, definitely. Yeah. Thank you both. So we could put that information together. So is the board agree? Perfect, thank you. I got a comment from the panel online. Okay. From Genevieve Allen, mentions that Mike Gaglio from High Desert Native Plants is really knowledgeable about this. He does a lot of restoration in southern New Mexico and West Texas. Was Mike Gaglio? Yeah, in fact, Dr. Barnes knows him very well, and I know him as well. Okay. But you work with him. Fantastic. That's an excellent resource, by the way. And he's actually involved in the Rincon Arroyo project that Yesenia talked about preventing sediment from getting into the river. Might be an in the excellent beginning. speaker. Yes. Yeah, Yes. I think so. I agree. Okay, Definitely. thank you. Very good. Right. Great ideas. Anything else? Anybody? A lot of good ideas. Okay. Well, thank you all very much for today's meeting and participation. A lot of participation today. It was awesome. So thank you very, very much. As far as the next meeting, Mr. Bignon, can you tell us the dates? You have one set up for it's April. Let me confirm and I'll send it out to you guys. is it going to be in Las Cruces? It will be in Las Cruces. Okay. You're right. It is. Las Okay. Cruces. Thank you, Mr. Bignon. I appreciate that. Okay, anything else? Otherwise, we can, all right, so it's been a good evening. Thank you again. Have a great evening, and we'll call this meeting adjourned. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Thank you.
Yo dije, yo ya sé cuándo tirar mis preguntas y todo. Pues, Legal and probably realty. Realty improvements. They're gonna know what's going on. Maybe say something. Just wrapped it up, so I'll, let's call you in the. Well, we do, I do research. So that's. Texas. Yes, yes, and I actually had to go through the Las Vegas to see. Yeah, I'm así. Sí,